Secretary, would you like to say a few words? Thank you, friends of press. Huge numbers of world leaders, top military officials and politicians have descended on Germany for the annual Munich Security Conference to discuss the key issues facing the world. Last year, Vice President J.D. Vance came and launched a blistering attack on America's European allies, forcing leaders to confront a future where the US is not always aligned with Europe. Since then, President Donald Trump has berated Ukrainian President Volodymyr Zelensky in the Oval Office. The White House has largely cut Europeans out of direct negotiations between Ukraine and Russia to end the war. And Trump threatened to use force to take control of Greenland, part of America's NATO ally Denmark. At conferences like this, there's always a lot of talking. But the question is, what are these discussions going to achieve? What can Europeans do to become more independent of the US? What can they do to support Ukraine, to bolster their own security, ramp up defence production and improve their armed forces? And are European leaders prepared to have tough conversations with their people about the threats Europe faces and the cost to deter them? Okay, so we have... Yeah, what? Okay. Wir derzeit zu gegenwärtigen haben der Gegenstand der gemeinsamen Gespräche. China erhebt einen globalen Gestaltungsanspruch. Die Grundlagen dafür hat China über viele Jahre mit strategischer Geduld gelegt. In absehbarer Zeit könnte Peking den Vereinigten Staaten militärisch auf Augenhöhe begegnen. Abhängigkeiten anderer nutzt China systematisch aus. Und die internationale Ordnung deutet China in seinem Sinne neu. Wenn es nach dem Fall der Berliner Mauer einen unipolaren Moment in der Geschichte gegeben hat, dann ist der lange vorbei. Der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten jedenfalls ist angefochten, vielleicht schon verspielt. For 3 generations, trust amongst allies, partners and friends has made NATO the strongest alliance of all times. Europe knows deeply how precious this is. In the era of great power rivalry, even the United States will not be powerful enough to go it alone. Dear friends, being a part of NATO is not only Europe's competitive advantage, it's also the United States' competitive advantage. So let's repair and revive transatlantic trust together. We, the Europeans, we are doing our part. Vizepräsident J.D. Vance hat das vor einem Jahr hier in München an dieser Stelle gesagt. Er hatte in der Beschreibung recht. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel. Und an Klimaabkommen und Weltgesundheitsorganisation halten wir fest, weil wir überzeugt sind. Globale Aufgaben werden wir nur gemeinsam lösen. Nun hat die transatlantische Partnerschaft offenbar ihre Selbstverständlichkeit verloren. Erst in den Vereinigten Staaten, dann auch hier in Europa und vermutlich auch hier im Saal. In Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union verpflichten wir uns,
einander im Fall eines bewaffneten Angriffs in Europa. Elle est au milieu de beaucoup d'incertitudes, mais nous on a clarifié ce qu'on veut pour nous-mêmes et ce qu'on a à faire, et les États-Unis ont à clarifier ce qu'ils sont prêts à faire pour les Européens. Voilà. Merci beaucoup. Mr. Tusk, did you come here to save a relationship with the US? Interesting question. I will be much wiser tomorrow. I fully support President Trump's drive towards a negotiated peace, one that should be just, lasting and robust. And I want to believe that we are getting closer. But as discussions are taking shape, Russia keeps pounding civilians and destroying energy facilities with the obvious aim of freezing Ukrainians into submission. The answer cannot be to cave into Russia's demands, but to increase pressure on Russia instead. We will be part of the solution, and we should be part of the discussion. And we have our own European interests to defend in this, especially when it comes to the future of strategic stability on our continent. And this is, for me, the second challenge ahead of us. How will we, in the future, coexist in Europe with an unreconstructed, aggressive Russia on our borders? And we have to discuss this issue now. If we reach a settlement on Ukraine, we will still have to contend with an aggressive Russia, with a defensive industry on a sugar high and a bloated army. Moment in der Geschichte gegeben hat, dann ist der lange vorbei. Der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten jedenfalls ist angefochten, vielleicht schon for 3 generations. Trust amongst allies, partners and friends has made NATO the strongest alliance of all. 播报新闻是我的日常，必须时刻保持妆容和皮肤的最佳状态。当来到人生中最重要的时刻，也是 KS 逆时奇迹帮助我轻松驾驭，闪闪发光。KS 逆时奇迹活肤露全效精华、精华霜，多达5种 EGF 6大冻龄关键成分，保湿效果让我非常满意，小细纹也不再困扰我。我就是我自己的最佳女主角 ，KS 让我从容自信，光彩动人。我是我人生中的大女主，我的最爱我做主。KS 逆时奇迹系列热卖中，下单请上快点购。透过中天新闻网 App 下单立减50，或输入 CTI 推荐码有额外折扣。